It's about the polynomial function. Okay, unit 2, polynomial function. Okay, so first of all, what does it mean polynomial function and what's the forms of the polynomial function? Okay, polynomial function will have the form this one: px is equal to an x the power of n plus an minus 1 x the power of n minus 1 plus b katalna a1 x plus a naught. በዚህ ፎርም የሚጻፍ ምንድን ነው የሚባለው? ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ይባላል። ኢን ዚስ ኬዝ ኤኤን ማይነስ ዋን ኤኤን ማይነስ ቱ እንዲቀጥልና ኤዋን ኤኖት ኤኒ ሪል ነምበር መሆን ይችላሉ። ኤኒ ሪል ነምበር ኤንድ ኤን መስት ቢ ኔጋቲቭ ኢንቲጀር መሆን አለበት። ኦኬ ኢን ዚስ ኬዝ ኤን ማይነስ ዋን ኤን ማይነስ ቱ ኤን ምንድናቸው? ኮፊሽንቶች ናቸው ማለት ነው። ኤን ነምበር ዛሬ ኮፊሽንት ኤን መስት ቢ ኔጋቲቭ ኢንቲጀር ከሆነ ዲስ ኢዝ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን እንላለን። ኢን ዚስ ኬዝ ኦኬ በዚህ ፎርም ከተጻፈ ኦኬ ኤን the coefficient of the highest degree an is called leading coefficient ትባላለች። leading coefficient ትባላለች and an x the power of n is called leading term ትባላለች and the highest degree exponent n ደግሞ ምንድን ነው የምትባለው? n is called degree ትባላለች። n is degree of this polynomial and a naught is called the constant term constant term ስለዚህ the given function polynomial function ከሆነ ኦኬ leading coefficient leading term degree constant term መፈለግ አለብን and the other one is the domain of polynomial function is real number ነው the domain of polynomial function is real number ነው ስለዚህ to identify the given function is polynomial function the domain must be real number መሆን አለበት their exponent must be negative real number መሆን አለበት ማለት ነው so based on this information let's do an exercise okay whether the given function is polynomial function or not polynomial function ከሆነ ደግሞ leading coefficient leading term እና constant term and degree እንዴት እንደምንፈልግ for example ነው for example እንደዚህ ቢሰጥ okay px let's say x is the power of 5 minus 10 x is the power of 7 plus 5 ቢባል this one is a polynomial because it have በዚህ ፎርም የተጻፈው and the exponents are non-negative integer ስለዚህ ይሄኛው ፖሊኖሚያል ከሆነ ኦኬ let's say leading term ቢባል leading term ብንባል that is ይሄኛው highest degree coefficient highest degree exponent ነው የምናየው ይሄኛው ነው የሚሆነው that is minus 10 x the power of 7 ይሆናል leading term leading coefficient ማለት ደግሞ leading coefficient ደግሞ እዚህኛው የሊዲንግ ተርሙ ኮኤፊሽንት ማለት ነው which is minus 10 ይሆናል constant term is 5 and the other one is degree is the highest exponent which is 7 ይሆናል ማለት ነው ኦርደሩን እናይም ኦኬ እዚህ ጋር በተሰጠው ፖሊኖሚያል ውስጥ ሃይስት ዲግሪ ያለው ነው የምናየው ሃይስት ዲግሪ ያለው minus 10 x the power of 7 x upon 7 is degree 7 ይሆናል leading term ደግሞ ነው ፓርት ቺኛው ተርም ይሆናል minus 10 x the power of 7 ይሆናል leading coefficient ከጠየቅ ደግሞ the coefficient of highest degree exponent highest degree ያለው x the power of 7 ነው that is minus 10 ትሆናለች ማለት so based on this okay let's do it an exercise okay so ጥያቄው ምንድነው which of the following are polynomial ከሆነ ደግሞ find the degree leading coefficient leading term and constant term ይላል a ላይ p of x is equal to x the power of 5 minus 3 x the power of 3
plus 2x square plus 5x plus 6. First, is it polynomial? Polynomial ለመሆን ምን መሆን አለበት? በዚህኛው an x the power of n ፎርም መጻፍ አለበት። ይኸው ተጽፏል። x the power of 5 x the power of 3 x square 5 x the power of 1 6 ፖሊኖሚያል ነው። it is ፖሊኖሚያል ነው። first step ፖሊኖሚያል ነው። ፖሊኖሚያል ከሆነ ደግሞ ሊዲንግ ተርም ሊዲንግ ኮኤፊሽንት ማለት መፈለግ አለበት። ሊዲንግ ተርም which is x the power of 5 ይሆናል። ሊዲንግ coefficient highest degree coefficient which is 1 ይሆናል። leading term x to the power of 5 leading coefficient 1 and constant term which is 6 and the other one is degree. The degree is highest to ስንት ነው? 5 ይሆናል ማለት ነው። So b p of x is equal to a square root of x plus 4 the whole square. This is the same with square root of x plus 4 the whole square is the same with absolute value of x plus 4. And this one is not polynomial. It's not polynomial. ለምንድን ነው? this one is absolute value function ነው። absolute value function ደግሞ polynomial መሆን አይችልም። that means it's not possible to write by this form. an x the power of n plus an minus 1 x the power of n minus 1 plus እንደዚህ ይቀጥልና a1x plus a0 በዚህ ፎርም መጻፍ ስለማንችል this one is not polynomial. okay c ላይ p of x px is equal to 2x the power of minus 3 plus 4x squared plus x plus 4. First, is it a polynomial? This is not polynomial. Because the exponent of the polynomial must be non-negative integer መሆን አለበት። ይችኛው integer ናት። minus 3 is not non-negative integer. That means 2x the power of minus 3 ወደ ታች 2 over x the power of 3 ይሆናል። ዶሜኑ ሪል ነምበር መሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ this is not polynomial. d ላይ okay px is equal to x square plus 3 over x square plus 3 over x square plus 3. This one is the same with 1 because የዚህኛው ዶሜን x square plus 3 ዶሜኑ ምንድን ነው የሚሆነው? ዶሜኑ any real number ነው የሚሆነው because there is no number which makes this ይህኛውን አንዲፋይንድ የሚያደርግ ቁጥር የለም። ስለዚህ ዶሜኑ ሪል ነምበር ነው። ስለዚህ ኮንስታንት ነው ማለት ነው። ኮንስታንት ፖሊኖሚያል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲግሪ ብንባል ምንድን ነው የሚሆነው? ዲግሪ is equal to 0 ነው because ኮንስታንት ስለሆነ that is 1 x the power of 0 ብለን መጻፍ ስለምንችል ማለት ነው። ሊዲንግ ኮኤፊሽንት ብንባል ሊዲንግ ኮኤፊሽንት which is 1 ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ወይ ምክንያቱም ዶሜኑ ሪል ነምበር ነው ፖሊኖሚያል ይሆናል። ፖሊኖሚያል ዲግሪ 0 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እስቲ እንቀጥል። e ላይ px p of x is equal to x square minus 3 over x square minus 3 ይሄም ይጣፋል። ግን እዚህ ጋር የዚህ ዶሜኑ ሪል ነምበር ነው። የዚህኛው ዶሜኑ ግን ሪል ነምበር ዊዛውት ፕላስ ኦር ማይነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ነው የሚሆነው። for that reason this is not polynomial መሆን አይችልም። ምክንያቱም ምንድነው የፖሊኖሚያል ዶሜን ምን መሆን አለበት? ሪል ነምበር መሆን ስላለበት ማለት ነው። ኦኬ አይደንቲፋይ አድርጉት የኢ እና የዲ። ኤፍ ላይ p of x is equal to x square over x square. Again this is not the same as a equal to 1 ማለት አይችልም። equal is equal to 1 የሚሆነው x must be different from 1 መሆን አለበት።
For that reason, the domain is real number without zero ስለሚሆን number without zero ስለሚሆን this is not polynomial ይሆናል ማለት polynomial it is not polynomial ይሆናል ማለት ነው። G ላይ pi x the power of 4 minus a square root of 3 x cube plus radical 2. This one is the polynomial because the exponent is 4, 3 radical 2. Coefficient of any real number መሆን ይችላል። ስለዚህ this one is polynomial, no? This is a polynomial and the degree is 4 and leading term is equal to pi x the power of 4 leading coefficient is equal to pi ይሆናል ማለት ነው። Okay, G let's see H is P of x is equal to 0. Again, this one is a polynomial. It is polynomial with no degree. ወይም ደግሞ ዚሮ ፖሊኖሚያል ነው with no degree. It is polynomial ይሆናል ማለት is no degree. I ላይ P of x px is equal to log x to the base 4. This one is not polynomial because even domain of x greater than or equal to 0 no? At the same time the polynomial form an x the power of n plus an minus 1 x the power of n minus 1 በዛ ፎርም መጻፍ ስለማንችል it is not polynomial ይሆናል ማለት ነው። j ላይ px p of x is equal to cos 60 degree. This one is polynomial, right? polynomial ይሆናል ፖሊኖሚያል ነው with degree ምንድነው ዜሮ ነው because constant polynomial ነው ማለት ነው። ዲግሪ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። Okay, next one is k ላይ px is equal to cos x. This one is not polynomial because it doesn't have the form of polynomial function ስለሌለው ማለት ነው። that is በዚህ ፎርም መጻፍ ስለማንችል px is equal to an x the power of n minus 1 plus an minus 1 x the power of n an minus 1 x the power of n minus 1 plus a1x plus a naught በዚህ ፎርም መጻፍ ስለማንችል this is not polynomial. L ላይ L that is px is equal to a square root of x square plus 3 the whole square. What does mean this one? Square root of x square plus 3 the whole square. This is the same with absolute power of x square plus 3 ይሆናል። Again here only positive ነው የሚሆን because x square is positive, x square plus 3 is positive. So this is the same with x square plus 3 ይሆናል። It means this is polynomial ይሆናል ማለት polynomial ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲግሪ ስንት ነው የሚሆነው? ዲግሪ 2 ይሆናል። ሊዲንግ term is equal to x square leading coefficient is equal to 1 ይሆናል። constant term which is equal to 3 ይሆናል ማለት ነው።